Agayita mu nkubo galaga nti Sasha Ferguson munnange ne canary mugume ate byandiba nga it ended in tears era nga video njina masawo anti mwana muwala avuddeyo nayogera ku nsonga eyo byonna ngenda bambi kutuusaako ate ye Tamale Junior ayongedde okutabukira abo bonna ababanja kabaka video weri masawo byonna ngenda bangi kutuusaako fullfigure abagambye mu kakanya akajanja anti olunaku lw'eggulo Katikkiro yavuddeyo ate n'abaako kyayogera ku nsongero n'ebirala bingi munange mbina masawo ngenda bambi kutuusaako naye nga sinnabakongerayo badde nkusaba ka video kano kampere like ate kasobole okuba nga keeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi subscribinga ku Sarash Media nti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abeetanawo kusubscribinga mukwano beera ngo subscribinga kona ku notification bell ayitubeere nga bugire ettekayo mukwano gwasooka okulifuna ebya Sasha Ferguson ne omwami we amanyikiddwa nga canary mugume munnange ebiyita mu nkubo nti bandibanga bayawukanye era nga bwe nkugambye emabegakaawo era omukyala Bad Black yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti abantu bano ababiri munnange we baba nga it ended in tears ate kijja banga kimulumye nnyo era nga muli takola kitakikkiriza video ngenda bangi kuwa masawo naye nga sinagikuwa anti Tamale Junior buli lukya ayongera kutabukira abo bonna abamubanja kabaka mbuyogera ku kabaka abavumye n'abagamba nze munneesonyi okujjako nga mubuuza kabaka pressure awo nja babuulira jali naye muba mubuuza kabaka ate munnange mugende Mmengo kye mubeera mumubanjiza oba munoonye Katikkiro gwe mubeera mumubanja lwansonga nze sikola Mmengo oba sikola mu Lubiri so ebyo mbutu twagala kabaka mubyogeredde mu kifo kikyamu lwaki mba mwongerera kamukutuseeko ng'amazzi toza bintu byo bya kisiru wano genda omunoonyeze ewalumbuye wowe onoonya kabaka pulesa awo nja kukkiriza oyogere naye woba onoonya kabaka genda e Mmengo wali ewa Katikkiro leero Buganda ebadde n'olukiiko mu lutikko wandibadde ogendayo tomalaako mirembe ye gwe onoonyeza wano yansiibula nga agenda omunoonyeza wano ye kabaka bwe yali agenda yansiibula kati ate omunoonyeza otyano byebyo nno nga bwe nkugambye nti omukulu Katikkiro olunaku lw'eggulo yavuddeyo munnange n'abeera ng'atangaaza ku nsonga eno ey'okubanja kabaka era fullfigure abagambye nti kabaka bw'anaabanga mu ddwaliro gyali nga bwe babagambye era nti oba eddagala likoze n'atereera ajja kudda era bw'anaaba tateredde ng'abulawo nga banne abalala abajjukiza n'abagamba nti kabaka naye muntu era afuna empiso nga mmwe abantu Justin lwakuba ye yazaalibwa ate munnange nga wanjawulo nga musukkulumu ku bantu abalala era nga woolaba n'abaana be bonna banjawulo era munnange amwegeraageranyizaako era nga ayogedde ebigambo bingi sijja kubanga mwongerera ate ngenda bba mukutuusaako obeere ng'omwewulirako naye abagambye mu kakanya akajanja akisonze ng'akiteeka ku sayidi ya Nuupu anti agambye abaana ba Nuupu mwe musinga okwagala ate okubanga mubanja kabaka abagambye mwesonyiwe kabaka lwaki buli kimu mukiteeka ku politics we muba temuyina nga byakwogera ate munange mukole ki musirikeeko kamukutuuseeko abasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri omwana lwaki tumuyita nti owokubiri muntu human being ng'abantu abalala tomuyita imoto tomuyita robot human being muntu alwaza era naye yesigama ku Katonda amira eddagala ng'abalala kuba empiso ng'abantu abalala kyatusingako nti yazaalibwa nga wanjawulo yazaalibwa wa muteeketeeke n'abaana babo bemuva basanga lyambogo tosubasanga nambogo kumusanga ng'akola ebijanjaalo tomusuubira kumusanga mu obwino mu kikubo nga fullfigure kuba si mukopi baana abo baazaalibwa nga banjawulo n'aby abaana nga muvuma jjunju tuli mu kulwanirira kitaawo ani agambe mulwanirire tuli mu kusaba kitaawo naawe ovuddeyo baana mmwe abambala obukofiira nga jjunju mwate muvuma waki Ssaabasajja kabaka alwala era asobola obula nga bakitaabe bwe baabula ekyo nakyo mukimanye bw'aba atuusiza ekiseera Katonda n'agamba eddagala ne likoma we likomye abula naye kati gyali
Lwaki mwagala? Era mulamu. Naye mu bulamu bulwawo tteekayo nayo ya politics ebaleeta mu mawulire nga munonyawe mwenyiga. Abantu banyiivu era kansuubire buli omu ate munnange baabaanukudde gwe naatalabye vidiyo ya Katikkiro ng'ayogera olunaku lw'eggulo ate osobola ogenda ku vidiyo eddiridde eno munnange n'obeera nga obiraba nga bwe nakugambye nti abantu bano ababiri munnange ebiri mu nkubo embu it ended in tears era nga Sasha yavuddeyo n'alabika ng'ayogera ku nsonga eyo eya break up tebinnaba kakasibwa bulungi naye nga kyonna kyonna ekituufu munnange tujja ba tukikutuusaako naye nga twalabiddwako nga ku Instagram ate munnange tibakyefollowinga buli omu ya unfollowinze munejjukira abantu bano balina omwana first born ngo bazaala lasiya era nga wenjogera basuubira ate munnange okubanga omwana bakola ki bamuzaako era nga gali mu nkubo galaga nti omukyala anaatera okuba nga azaala naye munnange bino ebyatuuseewo katusuubire sisita nti abantu abasinga tebakkiriza nti ate munnange bayawukanye lwasonga tuzze nga tubalaba omukwano nga balina mungi na buli kimu kyonna kye bazinga bakola kankutuuseeko Sasha ye mwennyini ng'ayogera about two people. You come together and you take those vows. No one helps you to do that. So at the end of the day, you clearly know the person you're getting involved with. You know what you're getting yourself into. And I feel like from the day you take those vows, you're accountable to the other person, you know, and you are supposed to be that person's keeper, vice versa. You're supposed to protect each other, even in times you feel like you don't want to. That's what I think. And I feel like whenever you feel like, okay, now I've really tried it and it has failed, try to talk to someone. They're therapists, you know. They're people that keep things really confidential. They're counselors. There's so many people. Before you get to, you know, that stage, you feel like, okay, I can't do this. First, try to fix the marriage. But if all does not work, marriage is not a lifetime prison. No. If you're not getting the happiness you deserve, and I'm talking about also having your life at stake, you get out. But if not, please fight for your marriage. On top of that, I really don't think it's important to actually, you know, come out and fight. People who share the same bed, people who used to deeply love each other, people who have kids. I think that's where marriage gets more sensitive, when kids are involved. So you need to be like really, really careful on how you treat your partner out there in public, how you talk about them, how you do things generally. So when it gets really toxic, you can as well get out, keep quiet, and move on with your life. Unless you feel the need to inspire and motivate other people involved, other people who have been facing, you know, what you're facing or something similar, and you really want to motivate them, you know, inspire them in a way that I stepped out of this, I am a winner. Maybe you want to write a book about it. It's okay. Are you very upset? Are you so angry about something that happened? Do you want to get back to someone you have a family with, someone you have kids with on social media? Do you want to have these wars because you're angry, because you're upset? People go through pain. People go through so much hell. But I feel like some things that are better left untalked about. You move on. If God has blessed you enough to move on, you actually move on. You move on without talking about it. Because when you front being upset, keeping anger in your heart, honestly, it's going to damage you. And it's likely to damage your kids too. You might not say it immediately, but it's likely to happen. So, what I really think is that in marriage, some things are meant to
remain untalked about. Privacy is key, despite, you know, what you've gone through. People go through thick and thin. People go through a lot. But some things are better left untalked about. And if you have a chance to walk out of it without anger, without what, because in such times, it's God to step in and give you that ability to take control of your entire self, your emotions, your being, to compose yourself in the most difficult situation. And for us women, we are supposed to be that, like, be so strong that nothing can easily break you. Because even the people, you know, sometimes still, there are people that are not happy. There are people that are going to laugh at you. And remember, when you put away all that anger, at some point you're going to regret why you say these things. So why not pray to God? If you are to step out and you feel like you can't do it anymore, do it without, you know, killing the image of the other person, because you're the mother, the other person is the father, you have kids together. Think about the kids.